L'année dernière, j'ai eu la chance, lors de mon diplôme européen, de rencontrer des orthophonistes de différents pays, et dont certains bégayaient. Quand j'ai dit « Ah, c'est trop bien que… » Parce que je pense que ça a été ça ma réaction. « Ah, mais c'est génial que les personnes qui bégayent puissent être orthophonistes chez vous. » Et c'est vrai qu'ils m'ont dit « Mais pourquoi pas en France ?» Il dit « Non. » Enfin, je dis « Bah, c'est là que j'ai eu un blanc. » Je fais « Bah, je crois pas. » Ou alors, je suis pas au courant, ou je… Et c'est après que je me suis posé la question, quoi. C'est vrai qu'en France, les conditions pour devenir orthophoniste pour une personne qui bégaye me semblent plus obscures que pour nos homologues européens. On peut se référer au décret officiel qui, lui, définit les conditions nécessaires pour être admissible dans un CFUO, mais celle-ci, elle ne stipule pas explicitement la qualité de la fluence. Donc dans les faits, c'est vrai qu'il y a très peu d'orthophonistes qui bégayent en France. You're missing out on all these people who could be fantastic therapists. They could connect to the clients, to other people who stutter in ways that fluent people cannot. In the United States, there's laws against that kind of discrimination, right? You can't bar somebody from participation in a career because of their disability. And it very much teaches people who stutter that they speak in a way that's not valued, right? They speak in a way that's they shouldn't speak. In the UK, if you're a person who stutters, you can most definitely be a speech language therapist. I remember the first time I met my new speech therapist, and he introduced himself. And he stuttered. And that was the first person I'd ever met in my life, up to that point, who stuttered. And it was a great moment for me because I realised I wasn't alone. And during our 2 years together as client and therapist, we didn't really focus a lot on fluency. We just spent a lot of time talking. What I can look back on now, talk about the psychosocial aspects of stuttering, the shame, the guilt, the social anxiety, the pure fear of speaking. It was a space where I knew I was talking to someone who knew what it was like. A dream of mine was always to work with young people who stutter. And part of that dream was to become a speech and language therapist in the UK. I initially thought, would I be able to, because I'm a person who stutters? I wasn't too sure. When I applied to the University of Manchester, I was very open about it. I disclosed that I was a person who stutters, and there were no barriers. Throughout my 4 years at the University of Manchester, I had no barriers. I had no one telling me that I had to change the way I speak because I still stuttered. There was no one who was telling me that I had to be fluent. C'est vrai que l'année dernière, j'ai eu la chance, lors de mon diplôme européen, de rencontrer des orthophonistes de différents pays, et dont certains bégayaient. Et c'était très intéressant parce qu'on a vraiment pu partager nos expériences en tant que thérapeute. Et on est tous tombés d'accord sur le fait que ce qui était important, c'était de se mettre à la place du patient dans sa démarche thérapeutique. Et donc, par exemple, un patient qui est très à l'aise avec son bégaiement, qui a énormément évolué en termes d'acceptation, il peut trouver un confort, être rassuré d'être face à un orthophoniste, un thérapeute qui bégaye, parce que le thérapeute est passé par ces étapes, ces difficultés-là. Donc il y a quelque chose de très motivant et de très rassurant. Pour autant, on peut aussi rencontrer des patients qui ont encore un rapport qui est beaucoup trop douloureux avec leur bégaiement et qui donc auront peut-être des difficultés à être confrontés à un thérapeute qui bégaye parce qu'à cet instant-là, ce qu'ils recherchent, c'est la fluidité, c'est-à-dire une parole qui est non bégayée. Stuttering is a really funny disorder, right? It's hard to explain to somebody
what it feels like when you get stuck, what it feels like to stutter. So in terms of my clinical skills, I think they've been very much boosted by my own history with stuttering. My driving concern is, how do I improve the subjective experience of stuttering for the speaker? Modern stuttering therapy, at least in America, was largely developed by people who stutter for people who stutter. Par exemple, en Norvège, il y a pas mal d'orthophonistes qui bégayent, et donc les orthophonistes, elles se retournent, qui ne bégayent pas, elles demandent énormément de conseils à ces personnes-là, notamment sur le travail d'acceptation, ou quand on doit faire le pseudo-stuttering, donc quand on doit simuler du bégaiement, quoi. Now I'm leading, say, in Australia, and my relationship with my stutter now is very positive. The moment I embraced it as much as I could, the moment I stopped hiding from my stutter, has brought me some of the most beautiful and the magical moments in my life. Alors je pense pas que ça soit un inconvénient d'être bègue, au contraire, pour être orthophoniste spécialisé dans le bégaiement, parce que je pense qu'il peut y avoir énormément d'atouts par rapport à tout ce qu'on a dit. Mais en même temps, je pense que des personnes qui ne bégayent pas peuvent être aussi de bons thérapeutes, et que tout dépend encore une fois de ce que recherche le patient. Qu'est-ce qui va le rassurer? Mais qu'effectivement, ça ne doit pas être un critère d'exclusion.